ബംഗാളി പണിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അന്ത്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഫൈനൽ ഫാൻസി 16 ആൻഡ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 30 ആണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ 30 എപ്പിസോഡ്, ഒരു മാസമായി ഫൈനൽ ഫാൻസി കളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഓവർ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ അലൈസ് ആയ മാർത്തയുടെയും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏരിയയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോൺ ടു റിസോൾവ് ഇറ്റ്. ഒരു സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ്ലി തീർത്തു, രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്താണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഗൈസ് ഡു എൻജോയ് ദിസ് എപ്പിസോഡ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അധികം പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ സാധനമൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. ഐ ആക്ച്വലി റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം അറൗണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചാവുകോണം ചെയ്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പോയി പോർഷൻ മേടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാട്ടോ. സോ മാത്തർ സിസ്റ്ററുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരു സെറ്റ് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് തീർക്കാണ്ട്. ആദ്യമേ നമ്മൾ അവിടെ സിറ്റിഡലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള പ്രശ്നം തീർത്തായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഫീനിക്സ് ഗേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലും കൂടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർത്താൽ മാത്രമേ മാത്തർ സിസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ബിഫോർ വി ഗോ ടു നോർത്ത് റീച്ച്. ഓൾറെഡി തീർത്ത ഡാലമില്ലിൽ മറ്റേ ഇങ്ങനെ മറ്റേ മെർച്ചൻ്റ് എന്തായിരുന്നു, ആ പ്രാന്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, വട്ടപ്പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്താണ് ആ വട്ടപ്പേര്? What are those? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ കൗണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനത് ഇപ്പഴാ കാണുന്നേ. അത് ഞാൻ ഇപ്പഴാണ് കാണുന്നേ. മെഗാ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? രണ്ട് മെഗാ പ്ലെയർ ആയിരുന്ന ടൈം. അതെനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആ മാർക്കർ ഇത്ര ഇതിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഫുള്ള് ആ മാർക്കർ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. കൊള്ളാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് കേട്ടോ. മെഗാ പ്ലെയർ നമ്മൾ ഡോഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും. ഡോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും. അത് ഞാൻ പഠിച്ചു. അപ്പം അതിന് അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ, ഐ മീൻ ഫാസ്റ്റർ ചാർജ് ആവാനായിട്ട് നോക്കണം. അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ്സ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇത് കഴിയട്ടെ, ഈ ഒരു കട്സിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. സോ ഫാർ 30 എപ്പിസോഡ് ഫൈനൽ ഫാൻസി കണ്ടേക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Are you here? You. #Bahamut. ഈ വീഡിയോന്റെ ഹാഷ്ടാഗ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. #Bahamut പഠിക്കുക. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds before the next wave arrives. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. No problemo. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കോൺവെർസേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് നോർത്ത് റീച്ചിലേക്കാണ് പോകാനുള്ള. വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് ലെഫ്റ്റ്. 33, 34. Guardian's Scarf. My lord, there's someone I'd like you to meet. Arada. Oscar, over here. Saturday. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rosfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew.
മറ്റേ തീല് ചത്തോയ അങ്ങനെയില്ല Well, അങ്ങനത്തെ. go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that, they're... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. നമുക്കൊരു വിയാൽ. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. വേണോ? Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. ഇയാളുടെ അങ്കിള് നമ്മളെ അടിച്ച് പപ്പടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലീനിയൻസി. ഓക്കെ, ഫൈനലി നമുക്ക് നോർത്ത് റീച്ചിലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ക്ലിയർ. ഇതും കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മിഷൻ തീരാനായിട്ട്. First we find Isabel. നോർത്ത് റീച്ച് ഇവിടെയാണ് മറ്റേ എന്താണ് ബ്രോത്തൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയുടെ സ്ഥലമുള്ളത്. സിറ്റിയുടെ അകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഈ സൈഡിലേക്കായിരുന്നു. ഗെസ്സിങ് ഇറ്റ്സ് ദിസ് വൺ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പീരിയൽ സോൾജേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഗെറ്റിംഗ് എൻട്രൻസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് തന്നെ പോയി. അതുകൊണ്ട് ദേ ഗോൺ. ഇറ്റ്സ് ആൻ അബാൻഡൻഡ് എംപയർ. ഇസബൽ ചേച്ചി എന്താ വേറെ വേഷം? ഓ, ഇത് മറ്റേ ചേച്ചിയല്ലേ? Malady. We received the dame's message. ചേച്ചി There have എവിടെ? been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like a Kashik, but different. They've taken so many. I've lost count. Different? Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും. No. ഇല്ല. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റൈസ്. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരത്തി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബറാക്സിൽ പോയിട്ട് സോൾജേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോയേക്കുന്നതാണ്. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ വൃത്തികേട് സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിങ്ക് നിറമുള്ള സ്കൈ ഒക്കെ. We could leave. It's pink. The two soldiers were carrying. ഓ, ദേ ഇരിക്കുന്നു ഇസബൽ ചേച്ചി. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. I'll have a word with him.
Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly, and sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. What we need to consider is where the creatures came from. The way the survivors speak of them, one would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. Okay. So basically, ultimately, ജന്തുക്കൾ ഒരു വഴികൾ നടന്നു വരുന്നില്ല. They just appear out of thin air. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ അപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല. So what happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. Okay. So വില്ലേജിന്റെ ആ ഭാഗത്താണ് സ്പോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ പെണ്ണ് എവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Okay, so they are inside the town itself. Where's my Joseph? എൻ്റെ പോക്കറ്റിനകത്ത്. Just rest now. So At more. least we have an idea of where the thralls might be now. Yep. We should head for more. അവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ? ടെലിപ്പോർട്ട് ഇല്ല. ഓടിപ്പോകാം. I assume you have a plan? മോർ എങ്കിൽ മോർ. ബാ. It was all they could do to escape. Oh, there's ether flood. Ether flood. More. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ സോൾജറും മറ്റേ ചേച്ചിയും കൂടെ ചത്തുപോയത്. അതിന്റെ അപ്പുറ സൈഡിലും മറ്റേ വുൾഫുകൾ വന്ന് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. There they are. I see them. With me. Should I prime? No. Save your strength. Kill! Everything cool down a little.
4-hit combo. 4-hit അല്ല, അവൻ മറ്റേ താഴ്ത്തുകയും സ്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. The Lich is one Jindu I dislike, by the way. Nice try. Too slow. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സോ രണ്ട് സെറ്റ് ഐക്കോൺസിന്റെ കൊണ്ട് എബിലിറ്റി കിട്ടാണ്. അതാ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഓടിൻ, ഒരെണ്ണം ആര് അൾട്ടിമേറ്റ് പവറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി. പ്രോബബ്ലി, കാരണം എപ്പോഴും 2 സെറ്റ് മിഷൻ ഉണ്ട്. ഓ, തിരിച്ച് ടൗണിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങള്. ഓ, ഐ തിങ്ക് അവിടെ നമ്മള് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ജന്തുക്കള്. ഇല്ലേ? ഇല്ലടാ, എന്നെ പറ്റിച്ച്. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes. Oh, Philippe ആണ് captain. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit, but whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. ദൈവമേ. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. ദൈവമേ. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. No problem. Dish. Quest complete. Why we fight? Okay, and a series like question on the For now at least. Let's go and put Otto's mind at rest. Okay, ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എബിലിറ്റീസിലേക്കൊന്ന് പോക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി ഇത്. ഓ വെയിറ്റ് എബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇതാണ്. സോ ടൈം ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഹൈഡ് വേ. നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓട്ടോൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ അണ്ണായി, എല്ലാ പരിപാടിയും തീർന്നു, എല്ലാവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി. ഇന്ന് കണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ് പോയിന്റ്സും മറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ്സ് എബിലിറ്റി പോയിന്റ്സും എല്ലാം മേടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ന്യൂ മിസ്സീവ് ഹാസ് ബീൻ ഡെലിവേർഡ്, ന്യൂ ക്വസ്റ്റ് അവൈലബിൾ. ഫുൾ ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ കളിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള പ്ലാറ്റിനം അടിക്കുമായിരുന്നു. I was wondering when you turn up. Had owls from all our friends thanking you for your timely intervention. Okay. How is it you always manage to arrive at just the right moment? I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point.
Yep. Now's not the time to second guess yourself. പക്ഷെ ഇനി ഒരു മദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ Now's ഉള്ളു the ബാക്കി. time to visit the infirmary. Tyre says your brother's awake. Thank you, Otto. ഒരു മദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളു. അതും കൂടെ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Yep. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Finally some answers, please. Very little, I'm afraid. Nice. Despite my best efforts. Okay, 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. Nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? The perfect vessel. That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an Eikon. നിനക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എണ്ണം ഉണ്ട്. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens. Oh yeah, we can get the ice power. But you, Clive. You are different. You're special. Oh, I think Jill is going to die as well. Begin with the flames of Ifrit, but they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. Your life. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Kanver. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് കടയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ്? Can I go to the shop? I hope I can. Well, what's the short of it?
I thought Ty had told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. നമ്മൾ അങ്കിളുടെ സ്ഥലമല്ലേ? Best to stem the tide, but numbers ain't മറ്റേ on their ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ side. ഫ്ലെയിം What of അവന്മാരുടെ Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. ദൈവമേ. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Taya not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. നീ വരുന്നില്ലേ? ചേച്ചി വരുന്നില്ലേ? ജില്ലു വരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനേ മറ്റേ പച്ച നിറമുള്ള സാധനം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് തോന്നുന്നു. I wasn't expecting you back so soon. അല്ലല്ലേ? Is everything we've received See, so and you everything can promised? ഇത് കണ്ടണ്ട റിനോൺ. So donations accept ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ട. Oh, look at that. You can buy stuff. All yours. Here you are. കണ്ട നമ്മുടെ ഓരോ റെപ്പ് ലെവൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേ we can buy this. കണ്ട. All yours. Here you are. All in good time, eh? Come again. I may have more for you. Okay, so ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് is to go to എന്തായിരുന്നു ടാറോണോ എന്തായിരുന്നു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്? Yeah, wherever that is. Eikons. റഷ്യൻ പേരൊക്കെ ഇടേ. സോ ജില്ലു വരുന്നില്ലേ? ജോഷോ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സെൻട്രൽ ദൽമേക്കിയ. ഓ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ജോഷുവിനെ കാണാനില്ല പക്ഷെ. ഓ പതുക്കെ എഴിഞ്ഞാണോ വരുന്നത്? വരുന്നുണ്ട്. Onward and upward. പതുക്കെ കൊച്ചിനെ ഓടിക്കല്ലേ. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. Cloak and dagger. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Kanver was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. We can use the ruins to cross the ravine. Just run. Assuming they will allow it. The echoes have a will of their own. Yeah, I don't care about the will of the echoes. ഞാൻ ഈ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്ക്രൂ യു. എൻ്റെ ജോഷുവ മോന് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അവന് വയ്യ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുന്നു. ഞാൻ കണ്ട സൈഡിൽ കാണാൻ നിങ്ങളൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്കൂടെ പോകും. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാ. എന്നെ വെറുതെ വിട്. ഓക്കെ കണ്ടോ, ഞാൻ ഗുഡ് ബോയ് ആണ്. ഞാൻ ആരായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഞാൻ ഗാന്ധിജിയാണ്. അഹിംസ. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Out of our way.
Much like Clive would with better manners. Wow. ഈ ചേട്ടന്മാരെന്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു? എനിക്ക് 2 ചോക്കോബോനെ തരുമോ? ഇല്ലല്ലേ. ചോക്കോബോനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. Is there a side mission I should do? Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. Then we'll just have to be careful. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവും. യപ്പ്. ഈതർ ഫ്ലഡ്, ഈതർ ഫ്ലഡ്. അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫൈറ്റ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എനിക്ക് ലെവൽ 34 35 മതി. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Dalmatian Republic, Tabor. There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Okay. നോക്കട്ടെ. ജോട്ടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. Oh. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. So അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ വേറൊരു ഫാക്ഷൻ ആണ് ദി അൺഡൈയിങ്. മനസ്സിലായോ? It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Kanver? Then it is Waloedanites who besiege the cities. What is left of them? Yes. Yeah, And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Barnabas. Odin, basically. അങ്ങനെ വിളിക്കാം. Barnabas, Purmavas ഒന്നും വേണ്ട. Odin. Meanwhile, in another universe. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run.
Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Kanver is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. Quite. How dare you? Vadagatti. Distinguished members of the council. You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Kanver with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Ooh. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. The girl? See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Please, a medicine girl on the parayelle. Come, Mythos. Please don't tell me it's a medicine girl. The prince's light cannot have sated you. Wait, are you ഉദ്ദേശിച്ചേ? Huh. The girl. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Oh, the padam. മറ്റേ എല്ലാ ഗേറ്റിൻ്റെ അതും ഡിസ്ട്രോയ് ആയി കിടക്കുന്ന ആ പടം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു മെയിൻ ജന്തു മേളിൽ താഴെ മറ്റേ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഫിനിഷിയേറ്റിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേ അല്ലാണ്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുത്തേക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് റോങ്. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the Eikons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike.
his very existence beyond our ken. The Eikons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish. Yep, എൻ്റെ brother എൻ്റെ shield ആണ് sir. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Bye down. Please take care of him. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends. Okay, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഒരു അസംഷൻ പറഞ്ഞാണ് ദാറ്റ് ദിസ് ഗൈ അൾട്ടിമ ഈസ് ലൈക്ക് എ ഗോഡ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഗൈ ഈസ്. ബട്ട് I think on that note, നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ 30th എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സാധനം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഗൈസ് വുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതിനേക്കും